to this YouTube channel. My good name is King Lemmy and today's video is ni game. Tunacheza Bible trivia. Leo tunajua mang'ang'o ni nani na wale wajanja ni nani. Stay tuned. Subscribe to this channel and yeah. God, you did me, you did me, you did. God, you did me. Jesus, Jesus, yeah. Jesus, yeah. Look what you did. You made me a believe. So guys, welcome back to this channel and today's video ni game na ni Bible trivia. So uko na 5 seconds kujibu swali. Ukishindwa ndio hii unga hapa hivi. Tunakudip kwa unga. Now let the game start. Nani anaanza? Game iko hivi. Ni wawili nikiuliza swali, mnajibu as fast as possible. Mkiwa wawili kujibu hiyo jibu. Sawa. According to Genesis, how many days did it take for God to create the world? 6. Kwa kusema 7. Sasa saba kapumzika. Sasa ni next round. In the time of Noah, what object did God put in the sky as a reminder that he wouldn't flood the earth again? Ile ni miakala. Oh my God! How many plagues did God send to the Egyptians? Who was thrown into who was thrown into a den? Daniel. How did Jezebel die? Seconds ndio hizo. 1 2 3 4 5. Kula unga. Dipisha kichwa hapa. Nilia. Dipisha kichwa. Which disciple betrayed Jesus with a kiss? Judas. Man, check you ambeka utuseti. Saka mngetaka kusoma siari. Unajua hiyo? Unajua. How many gospels accounts are there? Gospel. Accounts are there. Sinene. Timer 1. Matthew, Mark, Luke, John. Wazi. Go. How did Solomon ask from Hiram? What did Solomon ask from Hiram, king of Tyre, for building the temple? 2 seconds. 1. Building. 2. 3. 4. 5. Uleni unga. Ingisha unga. Which verse is the shortest in the Bible? John 11:35. John 3:16. Wait, Hey, John 11:35. Jesus wept. Ati John 11:35. Jesus wept. ni kweli. Ndio hiyo. Haya. What did Solomon write beside 3 books of the Bible? Hizo books ni Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon. Seconds. 1 2 3 4 5 unga kule ngano Devi. Inapost. Na nyinyi mnajipaka unga ndogo, si mtafaka ndani bro. Proverbs and 105 songs. Sasa mtu alikuwa ajua aje sasa. Were the first apostles Jesus called cameraman the 1 2 3 4 John and James. 5. Hakuna kitu kama hiyo. Unatusaidia sasa. Kwangu. Next round. Answer ni Andrew and Peter. Next question. Where did the contest between Elijah and prophets of Baal take Kai. place? Hiyo rahisi hivyo yote. 1 2 3
4, 5. Unashindwa dio. Yo mjuisi ari. Man Vogue unashindwa dio. Mount Carmel. Ni Mount Carmel. Aje sasa. Kama si ari. Aje sasa. Next round. Kai cheki maunga. Oi. What were the names of Noah's sons? 1, Shem. Jafu. Shem na Mwingine. Sawa, mpata. Someni si ari. Kuli unga ingine. Kai. Man, The next question. tana abandon hiyo siari. What was Bartimaeus' illness? What was Mshindwa dio. Bartimaeus' illness? 1 1. 3 Blindness. Ati lebrosi. Ni blind Bartimaeus. Ati lebrosi. Librosi. Aya kuna. Jibu ni blindness. Wewe. Swali next. Wewe. Wengi walikuwa wamegonjeka. Jesus' mother. Mary. Hiyo ashapata. Hizi zao ni rahisi sana. Ulizuize pala kwa Isaya. In the time of Noah, what object did God put? Hiyo tuliuliza. Who baptized Jesus? John the Baptist. Hiyo amepata. Next round. John Baptist. Sasa tena ndio wapata sana. Nimekula unga mara mbili. What name was given to the Jewish ruling council that plotted Jesus' death? Ati? What name was given to the Jewish ruling council that plotted Jesus' death? 1, 2, 3, 4, Pontius Pilate. 5. Hapana. The Hao son watu Henry. Jibu ni the son Henry. Yeah? Kaje mtu anakula maunga. finally. Who won foul about the plot to kill? Who won Paul about the plot to kill him? Who won Paul about the plot to kill him? 1 2 3 4 5 kuleni unga. Ngau. Twende. Jibu ni his nephew. Guy. Hiyo jibu haiwezi kuja. When did God create a man? 1, 2, 3, 4, 5. Hata hiyo mjui. Siku ni ya 6. On the last day God created man. Creation account. Unasema first account ama second account. Kumbuka hiyo. How many men did Jesus fed with just 5 loaves and 2 fish? 5,000. Man unauliza maswali rahisi bodi futa. Feeding of the 5,000. Feeding of the 5,000. Truth or lie? Swali next. Ni kama maswali zinaisha. Tumeenda huko mwisho. Which verse is the hii tushauliza. Maswali kama tumemaliza watu wangu. Who saved by? Basi ndio hii swali. Who was saved by being put into a basket as a baby and placed? Haya ni muda. Hiyo mchapa. Muda. The next question goes to these people. Who was the adoptive father of Jesus? Next round. Adoptive. Wewe na mtu gani kuna kuuliza hizi? Who spoke from the sky when Jesus was baptized? 1. God. Nasema njokabe. Yeye anataka kunipoteza. Trevor ni kingonga. Unajua si hadi wewe.
Before Jesus started preaching, what was his job? 1, 2, 3. Carpenter. Next round. Hii ndo tunakula unga sasa. Name Jesus hometown. 1, 2. Nyuma fanya mbili. Name the place. Name the place Mahali. where Jesus walked on water. 1, Kwa maji 2, sawa. 3. Pata. Uli kingonga uli. David anajibu zote. Asifanye hivi afute maswali ngumu. Haya. True or false? Everywhere he went, people loved Jesus and False. believed his message. False. Why? He faced opposition. Next. Please. Maswali ngumu sikuje sasa. Sasa hapo. The most difficult Ulizeni physics. Tutakosana na wewe. Unajua hate physics. Haya. What is Ohm's law? Step. Why did Jesus weep in that verse? Why did Jesus weep in that verse? John 11:35. Jesus. No, hapana. Unaulizwa why? Why? Sinasemanga sasa. 1, Alikuwa ameshiba usingizi. 4, Position. 5. Position. No, hakuna. Huyu akule unga vizuri huyu. Kule unga huyu. Jibu ni because his friend Lazarus died. Kai, hadi mnashindwa. Nifunze hivyo na Hadi mnashindwa. Mnashindwa ndio. True or false? Jesus said, washing hands is never important. 1, 2, True. 3, True false. 4, 5. True, mimi nasema true. Why? Sema true. Hebu jibu sasa. Atikurudie hiyo sentence. True or false? Jesus said, washing hands is never important. Kweli. 1, Alisema hivyo. 2, 3, 4, Alisema hivyo. 5. Ni false. Na why? Tikia tu. Kuna kaunga kwanza. Kaunga kwanza. Jibu ni false. He said that hands do not make a person spiritually unclean. He can still get germs. Next question. Why did Jesus do what did Jesus do at the Last Supper to his disciples? 1, Aliwapea bread. I broke bread. 3. Hakuna. Tulia ukule unga. Tikia unga. Mpaka huko juu. Hebu fanya hivi vizuri. Kula unga. Jibu ni washed their feet. Well, To show humility. Ungeuliza hivyo. Next question. lazima mkule unga nyinyi. What did the woman pour on Jesus' feet at the home of Simon Philip? Tiwa tears. No. Si alimwosha na nywele yake hivi na machozi. 2, Tears from me. 3, 4. Alafu Five. Wapi? Kula unga. Ile oil flani. Mpake mingi. Kuya kule mingi. Hiyo oil inaitwa zita. Jibu ni jar of expensive perfume. Oh yeah. alimwosha na koloni. Koloni ndio ilioza. Mimi labda nilikuwa nimelala hiyo siku. True or false? Jesus didn't know that he was going to be arrested and killed in Jerusalem. 1, True, alikuwa anajua. 2, 3, Alikuwa anajua. 4, 5. Jibu ni false. He knew and told his disciples before it happened. Ndio sasa Sasa ndio ni true. Hapana. Ni false. Nyinyi hamjasikia hiyo swali vizuri. Basi rudia. Washajua jibu. Washajua wakule. Hapana, hata tuwatafutie swali lingine. Sasa nakataa hiyo. Hapana, that's the most difficult hapo. Sawa. Tuone. Wewe unataka What happened after Jesus was buried in the tomb? 1, 2, alikuwa amekuja 3, kuvizitiwa.
4 After 5 wapi? hii nayo hapana, hii nayo lazima mkule. Oh, that's quick. Bali delay tu. Jibu ni he rose again. Kasi nimesema resurrect. Wewe alitembelea. Hapana unasema alitembelea. Hapo niko nikasema resurrect. Hapana. Hiyo cha hapana. Alitembelea. What was rolled away from the entrance of the tomb? A big stone. Oh, sawa. Sasa hiyo swali gani? How do you? Swali gani? Ya mjusi ari. Unadhani nilikuwa ningesema muramba. Acha niwape swali nda. Yo usikate. Ndio usikate. What day of the week did Jesus rise back to life? Day of the week. Day of the week Sunday. did Jesus rise from the dead? Saturday. 1 Monday. 2 Sunday. Sunday. 4 Sunday. Wednesday. Wewe unasema ni? Wednesday. Wewe unasema ni? Wewe unasema ni? Wewe unasema ni? Wewe kuokoa ni nani? Thank you. Tunasema kitu Saturday holy. Swali next. Konga Easter. Monday. Sasa How did Jesus leave the earth and go to heaven? Wewe unasema ni? Ndio alipepea. Asikupepea levitate. Levitation up from the sky. Hakuna kitu unasema ni. Hakuna cha count. Hadi cha count bado. Azishaisha. Si alinuka. Wapi zimeisha? Na light hivi. How? Aje alinuka na nini? How? Alinuka sana. Kwani yeye ni Superman? Alikuwa anafanya nini? Ascended into heaven. Hiyo. Kwa sasa kufanya. Nimesema. Jibu ni he rose into the clouds. Ndio Wewe unasema kufly. Amesema ascended. Ati love lights up kama Superman. The next question. How many books have the name John in them? How many books? How many books have the name John in them? 1 2 3 4 5. Wewe unasema ni? 5. Wewe unasema ni? Kuleni unga basi. Ngapi? 3. Kuleni unga. Jibu ni 4. 4. Mazima. I don't know. Mama Lunje. Bado mwenyewe hujui. Name the person who received the 10 commandments from God. Ni Recho. Hiyo nilijua tu lazima. Isaac. Ni Recho. What is the first commandment? What is the first commandment? First commandment. Inakuanga gani? Ngoja. Hata niongee. Hapana. Wewe hata niongee. Wewe usinibize. Niongee. Hata nitufikirie. Hakuna kufikiria. Hakika ni 5 seconds. Jibu ni Hakuna mambo ya jibu. Jibu ni Hata niseme. Let me tell you something. hakuna. Hata niongee. Hapana, Unaongea nini? Hakuna kabisa. Jibu ni you shall have no other god before me. Ninyi mnatupea pressure. Kuna pressure pia sisi kuna pressure. What is the second commandment? Honor your father and mother. Do not worship any other god but me. Unafaa unga huyu. Unafaa unga. Semeni vizuri. Worship no other god but me. Sawa. Yes. It's the commandments and mother. Commandments no kuzi. Bana nako gobe. Next question. What is the seventh commandment? Do not steal. Seventh. One, Seventh do not commandment. two, 1 Do not 3 2 Do not cover. 3 Kill. 4 Do not 5. kill. Last chance. Do not kill.
Ni kuleni unga. Hiyo ni ya 6 wewe ama ni ngapi? Kuleni unga. Kuleni unga. Tunaona tumana shakula unga. Ati dunata nini? You shall not commit adultery. Adultery. Umesema adultery. Unasema do not kill. Kazi yako ukisema ndio hiyo tu. What is the 9th commandment? What is the 9th commandment? What are these? 1. Do not covet your neighbor's 3 property. 4 5. You shall not give false testimony. Mwage mingi. Driver anajipanguza. Kiunga yote bana. Kaeni hapo. What does Jesus say is the first and greatest commandment? What does Jesus say is the first and greatest commandment? 1. Honor your father and mother. 3. 5. Wewe last chance sema yako. Wewe unasema honor your father na wewe unasema aje? Ati the first. What does Jesus say is the first and greatest commandment? Wasikizeni swali. What does Jesus say is the first and the greatest commandment? Jibu. Mimi ndio tuone ya father. Na wewe unasema aje? Akula kaunga mara. Kai. Nini? Jibu ni love God with all your heart, mind, soul and strength. Hiyo ni commandment. Commandment. Kwanza hiyo hapa commandment gani hiyo? Commandment. Endelea. What does Jesus say is the second greatest commandment? You shall not go ahead and 1. Hapana, love ndio ya kwanza. 3 4 5. Last chance. Wewe unasema ni jibu gani? Tubu anze kwanza. Wewe unasema aje? Wewe unasema aje? Wazazi. Hakuna cha wazazi hapa. Jibu ni tulieni msikie jibu kabisa mtaenda. Love your neighbor as you love yourself. Hiyo nakumbuka nililala. Kama neighbor wako Nashindwa aje. Nashindwa aje hiyo. Next question. What is the last book in the Bible? First Corinthians. Ama ni Old Testament ama New Testament? Yani in general, what is the last book in the Second Kings. Nilikuwa niseme Proverbs. guys? Well, Ingia hapo. Tuone maswali zetu. Sasa acha tusikie mangonga wanasema aje. What 4 books tell about Jesus' life on earth? Matthew, Mark, Luke and John. Matthew, Mark, Luke and John. go best. Yaani squad, iko Matthew na Luke. Next question. Which book did Jesus directly write? Jesus. Yes, Directly. Right. Jesus wept. Unasema Matthew. Unasema aje? Awe kuleni huko man. Kama mtu unasema hadi nini? Hiyo ongezea huyo akona kofia. Huyu. Jibu ni nani? Jesus hakuandika. Jesus hakuandika. Hakuna kitu aliandika. Wewe unasema ujue Kwenye answer is none. Lakini unasema sijui. Next question. Which book did David write most of? Mshindo swali yangu. Which book did David write most of? Proverbs. Kuleni unga man. Huyu amekuokoa. Psalms. Next round. Ungeita David tena uone. Hii. Manifanya kofia yako. True or false? The Bible was the first written in English language. False. True or false? False. The Bible was first written
in English language. False. Why false? Iliandikwa na snitio juzi. Iliandikwa na hivi. Hapana, gani ndio iliandikwa ya kwanza basi? Hiyo ni hiyo tumepata. What were men trying to do at the Tower of Babel? One. To reach kufikia heaven. Umepata. How did the 12 brothers get rid of Joseph? They sold him. Kwanza mara ya kwanza alikomia kwa walimuuza. Hiyo kuna bahati. Kofia kuna bahati. Hiyo kofia kuna bahati. What did Jesus' brothers tell their father had happened to him? Ati? Si alikuliwa na What did wanyama. Jesus' brother tell? Jesus? But what did Joseph's brothers tell their father had happened to him? Alikuliwa na wanyama wa msituni. Porini. Wanyama wa porini. Wakaweka damu kwa nguo yake. Na mnapata pata, mtaki kula unga. See like this. Where did the slave traders take Joseph? Please. One. Where did the slave traders take Joseph? Babylon. One. Babylon. Two. please nitaje Three. cooking. Four. Ngong. Five. Hakuna. Last chance. Ngoja. Unasema nini? Acha nikumbuke. Gong Forest. Nini? Ati Babylon. Babylon natokea wapi hapa? Jibu ni Egypt. Who bought Joseph? Who bought Joseph? One. 45 nani? Potiphar who? Mimi sikumbuki tena. Captain of? Captain of wife. Captain of what? This is Julia Kano ni Potiphar. Mko sawa tu. Yes. Potiphar. Shika kofia. What are these? Potiphar's wife akamjaribu. Who got Joseph thrown into prison by lying about him? One. Kai. Two. Mmeshinda ndio. 3. 4. 5. Acha tufikirie basi. Unafikia hakuna Unajua hadi amtupatie Potiphar's wife. Who else? Yeah, was thrown. Who else was in prison with Joseph? One. Who else was in prison with Joseph? Who else was in prison with Joseph? Nyinyi mko na mchezo. 1, 2, 3, 4, 5. Kwanza tu inabidi na inachangia. Kula unga. Jibu ni the Pharaoh's cupbearer and the chief baker. What? Hiyo nilikuwa nijua aje. Next question. Cup of wisdom. What did Jesus do for them? What did Joseph do for them? Translate nini? Dreams. Ati kutranslate dreams. Sema vizuri. Kufafanulia kuambia the meaning. Yes, kufafanulia the meaning. Wako best. Next question. Why was Joseph summoned out of prison by the Pharaoh? To interpret the king's dream. Wako best. Yes. Si mang'ang'a. Ati mnashinda. What position of power was Joseph given by the Pharaoh? Mshinda ndio. Kwa chakula. Nini? Chairman. Masoja. Hapana, wewe kuwa pesa. Nini governor? Senator basi.
second in command of Egypt. Iko sawa? Hallelujah. Yeah. What catastrophe did Joseph predict by interpreting the 7 years of famine. 7 years of what? Mara ya kwanza itakuwa 7 years of Famine. Sawa. Next round. Devi kuja hapa. Devi Kingango Who came to Egypt that Joseph recognized because of his famine? Who came to Egypt that Joseph recognized because of the famine? Brothers. Kasimseme na nguvu. Brothers. Yes, Unakosa kujibu. What did Joseph tell the brothers to do next? To do next time they came back to Egypt. What did Joseph alikuwa anaitwa nani brother yake? Simuuliza Sikiza swali. What did Joseph zake? Tunajuaje unafaa useme jibu ya brother yake mdogo. What did Joseph tell the brothers to do next time they came back to Egypt? To bring what? Alikuwa anaitwa nani? Bakaba. Benjamin. Next round. Hadi jawape unga. Kimekuwa mfupa. Wenda kichwa chako kimekuwa mfupa. Sasa ni mfupa. How did David kill Goliath? Mawe na nini kaleka. Mawe na nini? Kafea. Kaitoka jail. Yeah. Next round. Kasling ama. Slingshot. When David wanted to fight Goliath, what did Saul try to give him? His armor. He's fighting armor. Go best. King Who eventually came from the lineage of David? Mshindwa ndio. Who eventually came from the lineage of Mshindwa ndio David? walai. Hadi tuhesabi Uko na bahati. Yeye amepogelea. Kivondo Kingango hapo guys. Ajibu maswali huyu. Ya tunikufurahia Kingango. True or false? Jesus was the only child. True or false? Jesus was the only child. 1, 2. Why false? Jesus had no brothers and a sister. Right, false. my only Wait, next round. How many of Jesus' brothers are named in the Bible? Jesus alikuwa na brother. Hapa naona mkikula unga. How many of Jesus' brothers are named in the Bible? 1. Lazima kupeleka unga leo sasa. 3. Hakuna. Mimi nauliza, how many of Jesus' brothers are named in the Bible? Kodi Mary alikuwa anataka. Kula unga. Kula unga. Let me tell you something. Don't tell me something. Kula unga bro. 12. Kula unga bana. 12. We are 4. Tuambie majina. Well, si brothers ni the same na brother. Majina. Atijui nini. Watu walikuwa 4 but you agree. Umeibiwa. Is Jesus' sister ever named in the Bible? Why no? Lakini no. Shabada. Haima swali zao. Yeah, I'm Jesus. Wananukia zile rahisi. Bana. What was Jesus' most famous cousin?
sikia. What are those? Wewe 2 1 Aman. 3 4 5. Unasema aje? Unasema aje? John the Baptist. JB. Wewe na mbona unawajibia? JB. Hawajui hawa ni mang'ano. Sasa, imekuwa mfupa. Next round. Name one of Jesus' brothers. 1 2 3 4 5. Wewe acha kuambia huko. Kaunga man, kaunga ni kazuri. Alafu unaniita mangongo. Unashindo hiyo. Unajua na Jesus. Jesus was Joseph, Ndio hiyo. James, John, Simon or Judas. Brothers. Next question. What happened when Jesus went into the wilderness? Oh, alikuwa tempted. Mmepata. Okay, wewe ongea. Amejibu ya kwanza kwa video ianze. Kwa video ianze kama jibu moja. How many lepers did Jesus heal? 10. Na moja akarudi kusema asante. Nice. Very nice. Lazima tuongeze. Wacha kidogo kielele. If you know, you know. If you don't know, don't know. True or false? David wrote the entire book of Psalms. True or false? True. David wrote the entire book of Psalms. True. Nasema false kevu. Wewe David anasema false. Anasema Kweli ndiye aliandika. Sasa aje sasa. Aliandika Psalms peke yake yote. Kuna 120 something. Sikia, acha sikia jibu. Ni false. The Psalms are a collection by many writers, but David contributed the most. I contributed. Yeah, you contributed. Na ujui. Unaitwa David na hata hakuna kitu unajua ya David. Ulikuwa Goliath. Ulikuwa hapo. Why you there? How many books are in the Bible? 6. Hapana. Double 6. Wewe, ungesoma Bible aketi ulize nyingine. Hakuna Next round. Where David kuja hapa? Man, unanionea sana. Si fiti. How many books are in the New Testament? Hapana. New Testament hapa. How many books in the New Testament? Oh, 29. Unga. 27. Kwani Bible? Bible ya Catholic, Bible ya Catholic. Which New Testament book? Bible. Which New Testament book has Jesus' sermon on the Mount? 1. Which New Testament book has Jesus' sermon on the Mount? 1. 2. Sema hiyo kitu Kwa Matthew. Ni Matthew. Hapa nasaidiana kama. nikulisha tu ngano hiyo kitu ikitoka. Nikulisha unga hiyo kitu kutoke. Ndio alichapwa FIFA. Sikiza hiyo swali. Who was David's son that became king? 1. Solomon. Samson. Ati nani? Solomon. Peking ass. Ndio alikuwa wise. Ni Solomon. My son ni mzazi kutoka kumjua. Na ulikuwa unasema Samson. Yes, ndio. Yeah, in what language was the most of the Old Testament given? Greek. In what language was most of the Old Testament given? Greek. Ma Hebrew. Unasema? Unasema ni jibu swali jibu wa one answer. Sema. Sasa mnasimama na mnasimama na gani? Tuanzie. Mnasimama na jibu gani ama mkule unga? Hebrew. Fiti. Wewe David. Next round. David. Ndio tatu ilitranslatiwa na Latin. In what language was the most of the New Testament given? Bora mnageza. Hebu sema jibu yako. Kila mtu akufe na yake. Kila mtu akufe na yake. Mnakufa na Greek.
Alafu mnasema mimi sijui si. Wewe king'ang'o. Mwingine anarukia hiyo. Which human author wrote the most books? Ati? Which human author wrote the most books? Solomon ama Moses? Nyinyi mnakula Ah, ngoja. Si Moses, sina na Moses. Moses wapi? Na maandika vitabu za ndio maneno hizo introduction tano. Kula tu unga. Kula tu unga. Kula tu unga bro. Paul wrote 13 books. Saint Paul. Apostle Paul. Nakwambia Paul was the one who wrote 13 books. Sioni watu wakisoma. Which human author wrote the most words? The most words. Hiyo ndio the main question. Most words. Moses. Bible. Words ngapi? Bora ni Moses. Unaandika ngapi? Aliandika words 125. Hizo tu ndio nyingi. 125,139. Si 125. Hiyo nilikuwa nijulia. Ilikuwa 125,139 words. Yaani mtu ameandika vitabu vingi. What was the most likely the first gospel written? Ati? What was the most likely the first gospel written? Sumavi. Wewe unasimama na Matthew, umesimama na Matthew. Usimama na yako. Semeni watoke ma. Ama tuseme Luke tu. Sema hiyo kitu. Sema mahali tu. Mark. Man. Sasa potopia. What was the most likely the last gospel written? Luke. John. Kwa simama na John. Kopiti. Hao ndio ving'ang'o. Anachagulia zile ngumu. What was the most likely the first of Paul's letters written? Ujasikia swali? What was the most likely the first of Paul's letters written? Letters of Paul first likely written. Umenipanga tu kabisa. Pakango tu unga. Jibu ni First Thessalonians. Hadi tukua hadi karibu kuchukua kitu kama. What was the most likely the last New Testament book written? The last. Most Man, the, excuse me, the, no, what was the most likely the last New Testament book written? Ngojea. Ni Romans. Yeah? What was New Romans? New Testament book written. Si old ama si yote. New Testament. New Testament book written. Last, like most likely the last New Testament book written. Proverbs. Wait, kivu nasema aje? Proverbs. Revelation. Na nimesema nimeruka. How many people were saved in the ark? On the ark. How many people were saved on the ark? Sini familia nani? What are you saying? What are you saying? What is he saying? Wait, this is my familia. How many people? How many people were saved? Staki the names, the number. Sumoja na sababu Ham, Shem, Jafet, Amos. baba yake, Mimi hata sijui na bibi yake. unahesabu nini. Watano. Watano. Wewe unasimamia? 7. 8. Watano. Next question. Budake alikufa. How did God make people? How did God make people spread out across the earth? How did God make people spread out across the earth? Ngoja. Languages different. Na David, kwa hivyo sisi ng'ang'o. Wapi? Why did God
Why did God call out? Sio nafanya. Mbona tupigia kelele kwa video? Who did God call out of your hapana, hii swali mbaya. Who was Abraham's wife? Hey, shindwa. Sarah. Swali hata utaji ulichofikia nimeshapata. Niko nangojea ashindwe. Tulikuwa tunangojea ashindwe. Ashindwe tu. Even though Abraham and Sarah was too old, what did God promise them? Ina mkishindwa. Aliwapea mtoto. Ndio pata. Hapo kanisa. Kanisa gani? When God showed, the next question is, when God showed Abraham the stars in the sky, what did he promise? Now say it correctly. You love me. We have many different. D for Dan? David. The stars. D for David. Iko fiti. Next question. Who was Abraham's handmaid? Ina unajua lazima mkule unga. Wallahi. Handmaid. Mshindwe hiyo tena. Who was Abraham's handmaid? Kivu. Sasa nifikiri najua, give me time. No, time sema 5 seconds. Time is of the essence. Awe kula tu. Kubali tu. Na utoe hii kitu uonekane vizuri. Hadi muongo kwa. Alikuwa haga. Kwa serious. Najua mnafikiria vibaya. Ati haga. Haga. Na si ile haga ingine ni haga ile Hagar. Oh, Hagar. Sema Hagar. Ni Hagar. American accent. What was Sarai's idea for Abraham to have a child? What was Sarai's idea for Abraham to have a child? What was Sarai's idea for Abraham to have a child? Kuchukua nini? Hapana. Sikiza jibu kwanza before ujaenda. For Abraham to have a child with Hagar. Ni Hagai. Oh, huyo Hagar ni nini? Si alikuwa ule maid wao. Who was the first son of Abraham? Had. Abraham. 1, 2, Isaac. 3. Abraham. What are you saying? What are you saying? What is he saying? Ishmael. Kati ya Abraham. Ilikuwa Ishmael. Wewe inaiti tu ikikoi ni bana. What was Abraham's name changed to? Abraham. Wazi. Next round. What was the second son Abraham had? What was the second son Abraham had? Isaac. Rahisi. Umesema hao wengine pesa ni rahisi. Next round. Who did Abraham send to find Isaac a wife? Who did Abraham send to find Isaac a wife? Hata wajui. Ishmael. Lot. The oldest servant. His oldest servant. Alikuwa anaitwa nani? Hatujui. EPL sasa. Hoping ya mwisho. Who did the servant choose? Who did the servant choose? The wife of Isaac. I'll choose like your servant. I'll choose now. Guys, The wife to be. No, the name. I want the name. Hagar. the fiance of Elizabeth.
Wewe unasimama na Elizabeth? Mnasimama na Kwa dereva kufa makanga. alikuwa Rebecca. Yaani hadi the wife of Isaac. Sasa hadi Kingango hiki. Kwa dereva kufa makanga. Next question. What were Isaac's sons? Names. Jacob na Esau. Wazi. Who was the first son of Isaac? Nani? The name of the first son Four. of Isaac. 5. Yakub. Mama na kipo unasema aje? The first son. Firstborn. Who was the firstborn? One. Esau. Umesimama na Esau. Pitini mkienda. Unataka kusema Tuwape rahisi. How did Esau provide for the family? alikuwa anaenda kuinda. Alikuwa na hunt. Bana, hiyo ndio swali ya mwisho na wamepata. Na nikajibu. Bana. Sasa simkuja hapa mwambie watu wangu wa subscribe jo. Arodhi. Bana, this coming to the end of this video. Subscribe bana. Subscribe. Bana, subscribe. Yeah, na you tune in for the next video. Inakuja ingine moto. Bana. It's a wrap guys.